company B is taken over by company A. ரெண்டு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டும் கொடுத்திருக்கிறோம். The purchase consideration here being 3,000. Okay, purchase consideration being 3,000. Lump sum method. Clear? Now, in case of purchase method, what happens, you know? 3,000 plus 500, 3,500 க்கு நான் 3,000 கொடுக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். worth 3,500 equity shareholders, but we offer only 3,000. அப்ப 500 rupees வந்து company gain transfer to the capital reserve. இதே pooling of interest மெத்தட்ல வந்து ஈக்விட்டி ஷேருக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கட்டா போயிடுச்சு, மிச்சம் அப்படியே லைன் பை லைன் அடிஷன் போட்டுக்கலாம். நோட் இங்க ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓகே, there is statutory reserve of rupees 100 is in reserves and surplus of B limited. நான் இத பிறகு இன்கார்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது இல்லாமல் முதல் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இதை இன்கார்பரேட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் பர்ச்சேஸ் மெத்தட். பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல என்ன வரும்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் A உடையது 5,000, B உடைய இந்த வேல்யூக்கு எவ்வளவு ஆஃபர் பண்றாங்க? 3,000. அப்ப 8,000 ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கும். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல ஏற்கனவே 2,000 இருக்கு, பிளஸ் 3,500 க்கு 3,000 கொடுக்கறாங்கன்னா கெயின் இருக்கு, அது பேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். தட் இஸ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் 2,500. Apart from that, non-current liabilities as well as current liabilities being 3,000 plus 1,500, 4,500, and total being 15,000. And in case of B, assets, non-current assets being 10,000, current assets being 5,000, so the total value being 15,000. In case of pooling of interest method, equity share capital offered being how much? 3,000, 5,000 plus 3,000, 8,000. There is no any doubt. Reserves and surplus of A உடையது 2,000, B கிட்ட வந்ததையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். It's not capital reserve. We have to add 2,500. Then I have non-current liabilities as well as current liabilities being 4,500. Total being 15,000. Non-current asset 10,000. Current assets being 5,000. So the value being 15,000. Is that okay? Clear? Now, I am going to incorporate this adjustment. Statutory reserve of rupees 100 is in reserves and surplus of B. In the 500 குள்ளார statutory reserve எவ்வளவு இருக்குன்றாங்க? 100. legal requirement க்கு. அப்படி statutory reserve சொன்னால் as per the statutory requirement it should be maintained for some years னு சொல்வாங்க. or 3 years or 4 years. so we assume you have to maintain this for 3 years. under purchase methodல reserve இருக்கா? இந்த ரிசர்வ் A உடையது, இந்த ரிசர்வ் கேபிட்டல் ரிசர்வ். B உடைய ரிசர்வை காணுமே. ஆனா லீகல் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது? ஸ்டாட்யூட்டரி ரிசர்வ்னு நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தால் it should be maintained in your books of accounts for at least 3 years. நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அதுல டீ, காஃபி, ரப்பர் பிசினஸ் பண்றவங்க 40% வந்து அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டாட்யூட்டரி ரிசர்வ். They have to keep that money deposited, அதுக்கு ஈக்குவல் amount reserves நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும்.
இதை நீங்க ஒரு certain years வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா you are violating, automatically it is going to be taxable, penalized will be there. So அதனால என்ன பண்ணாங்க, இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. பட் பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல காண போச்சே. So then it is a violation, right? In order to avoid that, now they are introducing one dummy journal entry. By doing that, it will be incorporated here. அதாவது statutory reserve of rupees 100 is now posted in the liability side. அப்ப ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் குள்ளார நமக்கு என்னென்ன வந்துச்சு, பர்ச்சேசிங் கம்பெனியுடைய ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அப்படியே இருக்கும். செல்லிங் கம்பெனியுடைய நீங்க வாங்குனதுனால கெயின் வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல்ஸ் புதுசாக ஒன்று உருவாயிருக்கும். ஆனா செல்லிங் கம்பெனியுடைய எந்த ரிசர்வும் இதுல இருக்காது. ஆனா லீகல் ரெக்யர்மெண்ட் ரிசர்வ் வேணும்னு சொன்னால் அதை நீங்க போட்டாகணும். ஸோ 100 rupees போட்டீங்க. ஆஃப்டர் this balance becomes 15,100. நான் இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ் எல்லாம் இடிக்குதே சார், அப்படியா? அப்ப அதுக்கு டென்டேட்டிவா ஒரு அக்கௌண்ட் போடணும். அது பேர் அமால்கமேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். அமால்கமேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். Now it becomes 1500. So இதுக்கான ஜர்னல் என்ட்ரி என்னது? You have to debit the amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account. Okay, the value being 100. This will continue to appear for how many years? 3 years. This will continue to appear for 3 years. Legal requirement says that you have to maintain it for 3 years. But by the end of the third year, you're not required to maintain this. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? After third year, you can simply cancel. அப்ப cancel பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? Statutory reserve account debit to amalgamation adjustment account. It's a temporary book entry. It has no value adjustment in the books. Amalgamation adjustment account 100. So this entry will be passed in the case of which method? Purchase method. In case of purchase method, these two entries immediate இந்த entry போற மாதிரி இருக்கும். இது cancel ஆகும்போது later periodல the entry reverse பண்ணுவீங்க. But in pooling of interest method, என்ன ஆகும் போகுது? What happens in case of pooling of interest method? Clear? In pooling of interest method, you just see already the reserves of the selling company is maintained. This 500 includes that statutory reserve also, so you no need to do any adjustments. For this, you do no adjustment entry. No adjustment required for the pooling of interest method in case of statutory reserve. So, ரொம்ப simple. In case of statutory reserve, under purchase method, you have to pass an entry called amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. In case of pooling of interest method, you no need to pass any adjustment entry. Is that clear?